Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello my dear students. How are you? Do you remember the text that we have studied and we have read about Farhad? Great, excellent. Very good. Did you do your homework? Very good. I know that you are intelligent and you did your homework. Do you remember the adverbs of frequency? Very good, excellent. ببینید شما چقدر خوب درس گذشته یادتان است. Can you make a sentence and use adverbs of frequency in this sentence? Very good. Like Farhad usually works. Yeah, Farhad usually works. That's a sentence that we have used the adverbs of frequency. خیلی خوب است که شما درس گذشته در یادتان هست. درس امروز ما هم ارتباط به درس گذشته داره. باز هم ما ادامه میتیم کار ما را زیادتر همراه زمانی که adverbs of frequency را همراهش استفاده میکنیم و میخوایم ببینیم کدام زمان هست که ما همراهش adverbs of frequency را میتونیم استفاده کرده و چی رقم به سوالیه تبدیل بکنیم. سوالایی که WH question شروع میشه و سوالایی که با yes no questions. So today we have practiced to make WH questions and yes no questions. Be ready for the new lesson. See the board. In this lesson we will study lesson 3 that has 2 pages, 72 and 73. Be ready for these 2 pages and open your books. Okay? We have a conversation. First, see the conversation because we want to read it with each other. See the picture. There are 2 persons that they are talking. One of them is Nuria, another is Tahira. Read and practice. What do you think? Which one is Tahira and which one is Nuria? And what's the job of this lady? What does she do? چی فکر میکنین؟ وظیفه خانم چی هست؟ و چی کار انجام میده؟ Let's read the conversation. Practice the following conversation with your partner. Nuria and Tahira. Which school do you go to, Tahira? کدام مکتب شما میرین Tahira? I go to the Zarghuna High School. So now you know that she is Tahira. و شما الفهمیدین که Tahira هست. ما به مکتب لیسه زرغونه میرم. Oh, I see. My sister Alia works there. خواهر من آلیا در اونجا کار میکنه. Tahira چی میگه؟ What does she do? چی وظیفه داره؟ نوریا She teaches geography. او جغرافیا درس میده. What about you? شما چطور؟ Where do you work? شما کجا کار میکنین؟ In a hospital. در یک شفاخانه. I'm a nurse. ببین حدس شما چقدر درست بود. شما هم فکر کرده بودین که شخص شاید یک نرس باشه. So she is a nurse. I'm a nurse. I look after patients. من از مریض ها مراقبت میکنم و یک نرس هستم. It must be hard work. این باید کار خیلی سخت باشه. Yes, it is. بله هست. What about you? Do you like school? شما چطور؟ آیا شما مکتب خوش دارین؟ I love it. Even though some subjects are difficult. من مکتب دوست دارم. هرچند که بعضی مضموناش مشکل هست. We had seen many questions in this conversation. ببینید خیلی سوال ها ما در این محاوره دیدیم. یکی which school do you go? Next question was what does she do? دیگه سوال چی است؟ What about you? And we had another kind of questions. Do you like school? ببینیم ما 2 رقم شکل سوال داشتیم که می با هم سرتخته کار میکنیم. اول میبینیم زمانی را که conversation ما هست و ما در درس های قبلی هم خواندیم. من بر شما گفتم adverbs of frequency هم درش استفاده میشه. کدام زمان هست؟ This tense is called simple present. Simple present. ما چی وقت از simple present tense استفاده میکنیم؟ وقتی که درباره روتین دیز گپ بزنیم و کارهایی که ما به صورت تکرار انجام میدیم. مثلی که ما در تکستی که درباره فرهاد بود خواندیم درباره فعالیت‌های روزانه خودش یا درباره وظیفه خودش صحبت میکرد. از
simple present tense استفاده کرده بود و adverbs of frequency هم در این زمان استفاده میشه. Now let's make a sentence with this tense. بین یک جمله نوشته میکنیم از روی چی به نظر به این زمان. For example, in the conversation we had, I go to زرغونه های اسکول. یا زرغونه های اسکول. ما به مکتب یا لیسه زرغونه میرم. وقتی اینجا ما فعل گور استفاده میکنم simple present tense نشان میده، یعنی کاری است که من همیشه انجام میتونم، به صورت تکرار اینمی کار انجام میتونم. یک دفعه من استراکچرش به یادتان میارم چون در صنف‌های قبلی شما خواندین. استراکچرش است subject plus verb plus complement. این سابجکت ما هست، verb هست و جمله مکمل شده. اگر سابجکت ما تغییر بدیم، for example if we change it to the she or he, we have to change the verb too. ما اگر سابجکت تغییر میدیم، verb ما را هم باید تغییر بدیم. For example, I go to زرغونه های school, she goes to زرغونه های school. اس یا ای اس ما باید به فعل ما اضافه بکنیم. پس به فعل اس یا ای اس اضافه میکنیم زمانی که ما درباره simple present tense صحبت میکنیم و زمانی که سابجکت ما she, he یا it باشه. این یادتان باشه. Okay? Now let's make some questions. من میخوایم حالا سوال جور بکنم. صحیح است؟ دو رقم سوال جور میکنم. Yes no questions سوال جور میکنم که با yes یا no جوابش باشه. Yes or no. Yes no questions چی رقم؟ اگر ما بخوایم میره با yes no question تبدیل بکنم، یعنی باید به to be verb ما یا فعل کمکی ما استفاده بکنیم. کدام فعل کمکی زمان simple present tense هست؟ do or does. نظر به سابجکت ما کدام شما استفاده بکنم؟ do. پس این قسم من میگم do I go to زرغونه های اسکول. ما بجای زرغونه های اسکول فقط زید نوشته میکنم. سیست زرغونه های اسکول. جمله ما کوتاه‌تر شد وقت زیاده نگیره. Do I go to زرغونه های اسکول. At the end we need a question mark. در آخرش ما یک سوال ضرورت داریم. در جواب ما میتونیم نوشته کنیم yes you do, yes or yes I do. یا در جواب میتونیم بگیم yes you do. یا میتونیم بگیم no I don't. جواب ما دو کلمه است، یا yes هست یا no. یک نوع سوال جور کردن بود. بریم سوال بعدیشه. That was yes no questions. حالا بریم WH question ما جور میکنیم. با کدام زمان؟ simple present tense. For example, I want to ask about the place. من میخوام نام مکان پرسان بکنم، جایش پرسان بکنم، place پرسان بکنم. چی رقم پرسان میکنم؟ where. WH word باید استفاده بکنیم. where. Afterward we need an auxiliary. Which auxiliary should I use? Do. باز هم کدام auxiliary باید استفاده بکنم؟ do. Where do you go? Where do you go? جوابش باز چی هست؟ I go to زرغونه های school. یا اگر ما جوابتم when، اگر سوال کنم when do you go? Do you go? When do you go? در جواب میتونه باشه که I usually go at 7 a.m. at 7. بعضی اوقات میتونیم ما این قسم هم استفاده بکنیم. مثلا بگوییم که which school do you go. ببینید which school do you go. کدام مکتب شما میرین؟ باز پس جواب ما چی هست؟ I go to زرغونه های school. طریقه سوال جور کردن بود. ما با دو شکل تمرین کردیم، یکی WH question، یکی yes no question. So let's have more practice. So go back to the book and see the grammar point. In this grammar point we have two green charts. Look at the chart.
Simple present tense. With the WH questions, what do? Like, what do you do? The answer is, I'm an announcer. I'm an announcer. Which school does she go to? She goes to Zarghuna High School. Where do they work? They work for a company. How often? مثل which school. ببینید بعد از او often آمد. How often do you read books? I always read books. زمان موقعیت ادوربز اف فرکانسی رو متوجه باشیم که قبل از فعل اصلی هست. ببین در جملات ما قبل از فعل اصلی استفاده میکنیم. In the next chart we have yes no questions with do. Does she go to Zarghuna High School? Yes she does. No she doesn't. Do they work for a newspaper? Yes they do. No they don't. Does he like school? Yes he does. No he doesn't. Let's see the next page. In the next page we have an exercise. You have to complete the blanks. Complete the conversation, then practice with a partner. ببینید در محاورت چی چیزایی کم بود هست، ما این رو باید پر بکنیم. In the first one ما اولیش انجام میتونیم، یکی دو تاشو دیگه شما در خانه کار میکنین. What should I put here? What do you do? یعنی وظیفه شما چی هست؟ Do you do? I'm a teacher. I'm a doctor. شما میتونید همراه هر کلمه بخواید پر بکنید. یکی دیگه هم کار میکنم and خب جواب اول میبینیم که جواب چی هست. جواب yes no question نیست. پس ما باید و چی جوابتون با WH باز سوال جور بکنم. Where do you study? And where do you study? Or when do you study? میتونه جواب باشه I study at school or I study at a course or یا اگر زمان جواب میتونین I study at 10 o'clock. دیگه خانه خالی ها رو شما خودتان به دقت در کتابچه‌تان میتونین پر بکنین، نوشته بکنین و باز پر بکنین. In groups play a guessing game. یک گیم با هم بازی بکنین شما در گروپ که حدس زدن هست. Choose a job and mime action related to the job. یک وظیفه رو انتخاب بکنین، اکتش بکنین و باز اعضای گروپ باید حدس بزنن که شما کدام وظیفه رو میگین انجام میدین. مثلا شما میتونین اکت رایتینگ یا اکت نوشته کردن بکنین و نفر مقابل بگه که you are a writer. درست؟ اکت میتونین این وظیفه رو میتونین در خانه همراه خواهر یا برادرتان هم انجام بدین. بسیار گیم جالب هست. ضرورت به این نیست که اونا انگلیسی یاد داشته باشن. از اونا میخواین که با اکت بکنن بدون اینکه صحبت بکنن درباره چیزی و بعد از اون شما حدس میزنین و نام وظیفه‌شو به انگلیسی میگیرین. Writing. Read the passage about فوزیه حبیب then complete column A in the table. اول این متن درباره فوزیه حبیب میخوانیم با هم، بعد از اون چوکات شما باید خانه‌پوری بکنین. Ready? Good. فوزیه حبیب is a doctor at the Indira Gandhi Children's Hospital in Kabul. فوزیه حبیب یک دکتر است در شفاخانه ایندرا گاندی که مربوط اطفال هست در شهر کابل. She starts work at 7:30 in the morning. او شروع به کار میکنه ساعت چند؟ 7:30. 7:30 یعنی 7:30 در صبح. From 7:30 to 9. از ساعت 7:30 تا 9 بجه. From 7:30 to 9 she visits her patients. During the visit he loves to make her patients laugh with telling jokes and then she takes a tea break. از ساعت 7:30 تا ساعت 9 بجه او مریضای خود میبینه. در جریانی که مریضای خود میبینه او خوش داره یا دوست داره که مریضای خود بخندانه با گفتن فکایی یا جوک و بعد از او یک وقفه چای داره. میگیره یک وقفه چای. Tea break. At 10 a.m. she starts her clinic. ساعت 10 بجه صبح او کلینیک خودش شروع میکنه. At 12 p.m. she goes to have lunch with her colleagues. در ساعت 12 بجه او نان چاشت خود همراه دوستهای خود همراه همکارای خود میخوره. colleagues همکار. have این گفتم براتون معنای خوردن هست یعنی eat.
She goes back to work at 1 p.m. او برمیگرده به سر کارش یا وظیفهش ساعت 1 بجه بعد از چاشت. And check the patients till 4 p.m. و مریضای خود چک میکنه تا یا میبینه مریضای خود تا ساعت 4 بجه بعد از ظهر. Now you have to complete the chart. In A, okay, in A part, you have to write down the job. What is the job of Fawzia Habib? The place that she works, the city she lives, does she live, and the activities. یعنی نام وظیفه‌ش نوشته میکنین، جایی که کار میکنه، شهری که دو کار میکنه و فعالیتایی رو که انجام میده. What should we do in part in column B? در column B چی کار رو انجام بدیم؟ Fill column B with information about someone you know. در column B شما معلومات علمی معلومات درباره یک شخص دیگر نوشته بکنین که شما میشناسین. Then use it to write a paragraph in your notebook. بعد از او یک پاراگراف مثل که بالا درباره فوزیه حبیب بود، شما درباره او شخص نوشته بکنین. یک پاراگراف درباره فعالیت‌های روزانه‌اش نظر به چارتی که پر کردین. For example, you can write about your father, about your brother, your mother, your sister, your uncle, or your cousins. Yeah, you can select a person that you know, then write about him or her. Okay, it was our lesson. So in this lesson, we have practiced making WH questions and yes/no questions with the simple present tense. And you have got familiar with the simple present tense. We had a short text about Fawzia Habib. And your homework is to do the exercises in these 2 pages and to write a beautiful paragraph about one person that you know. For example, your father or your teacher even. You can write about a doctor, a teacher, an engineer that you know. پس ما امروز درس ما را خواندیم. نظر به درس مثل که درس‌های قبلی ما درباره سیمپل پرزنت تنس و دیلی اکتیویتیز یا دیلی لایف ما کار کرده بودیم. امروز هم زمانی را ما آشنا شدیم امروز که میتونیم فعالیت‌های روزانه خود امروز زمان کار بکنیم. دوباره ادوربز اف فرکانسی رو شما استفاده کردیم و دیدین در جملات استفاده میشه و کار کردیم که ما به WH کوئسچن چه قسم سوال جور بکنیم، yes no کوئسچن چه قسم سوال جور بکنیم و همچنین یک تکست خیلی مقبول شما خواندین درباره فوزیه حبیب بود که ما از شما خواستیم یک شخص دیگه را انتخاب بکنین که میشناسین و در مورد اون شخص فعالیتاش که شما میفهمین از صبح شروع بکنین که کدام فعالیت‌ها رو انجام میده تا بشین و کل وظیفه‌ش رو تشریح میتونین بکنین و کارهایی که در وظیفه انجام میده. If you don't have any information about him or her, you can ask him or you can ask her. اگر شما درباره اون شخص معلومات ندارین یا کارش نمیفهم از ساعت چند تا ساعت چند کار میکنه، میتونین مستقیم از خودش پرسان بکنین. Then you have to write a paragraph about him or her, okay? Try to do your homework and study your lesson. Have a good time.